Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Al-Karma TV, White Coat. Today, we'll continue talking about the 21st century epidemic, which is diabetes mellitus. Almost in USA now are 9% diabetics, according to 2015 statistics. Before we talked about the relation between obesity and diabetes, different types of diabetes, and the symptoms and signs. Today, we'll focus more on how we diagnose the complications, and the most important part is the treatment. It would be my pleasure today to welcome back in White Coat one of the outstanding physicians in Southern California, Dr. Issac Kim, to talk to us and teach us more about the topic. And for interaction with the program, as you know by now, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with our guest today directly with any question regarding the topic, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، وأعزائي مشاهدي البرنامج الطبي الأسبوعي على قنوات الكرمة وايت كوت، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة. والحقيقة زي ما وعدنا حضراتكم قبل كده إن احنا هنحاول نخصص حلقة شهريا لمرض السكر. ليه بنخصص حلقة شهريا لمرض السكر؟ لأنه تقريبا بيسموه طاعون القرن ال21. زي ما حضراتكم عارفين الطاعون أو الأوبئة اللي كانت بتحصل في القرون القديمة، دلوقتي مرض السكر واحد من ده، وهو بيسموه تقريبا زي ما أنا قلت لحضراتكم طاعون القرن ال21، لأنه مثلا دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية فيها 9% من عدد سكانها بيعانوا من مرض السكر. لو جينا نبص على ده تقريبا 9 من كل 100، ده رقم كبير جدا جدا جدا. اتكلمنا مع حضراتكم على مدار الحلقتين اللي فاتوا على الآلام المزمنة وعلاقتها برضو بزيادة الوزن والحاجات دي، ويمكن كانت الحلقة اللي فاتت حلقة مميزة جدا على كل المستويات، ومنها طبعا تفاعل حضراتكم مع الحلقة. اتكلمنا كمان على الأغذية اللي هي بتخلي الآلام المزمنة بشكل عام أسوأ دايما، وقلنا انه رقم واحد عدو للآلام المزمنة في الجسم هو السكر. السكر كأكل مش كمرض. فالحقيقة النهاردة بنكمل ده، والجزء الثاني من حلقاتنا او سلسلة حلقات وايت كوت عن السكر. النهاردة بنتكلم على الجزء الثاني. ركزنا قبل كده على ايه هي انواع السكر، سواء النوع الاول او النوع الثاني، ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الانسان، واتكلمنا على كمان متلازمة الايض اللي هي بتبقى مرحلة ما قبل السكر، وازاي نتعامل مع ده. النهاردة هنركز اكتر على ازاي بقى نشخص ونعالج. وطبعا انا عارف ان الجزء العلاجي ده بيبقى مهم جدا لحضراتكم، عشان كده بحب اشجع حضراتكم، ويمكن حطينا الاعلان ده على الفيسبوك يعني من كذا يوم للحلقة. بحب اشجع حضراتكم ان انتوا تبعتوا لنا كل اسئلتكم على الموضوع ده، سواء على المرض نفسه او اعراضه او كل الادوية اللي موجودة في السوق. هنعمل حلقة او جزء مخصص في حلقتنا النهارده عن كل الادويه اللي في السوق اللي بتعالج مرض السكر، ايه مضاعفاتها، امتى نستخدمها، وكمان ازاي نستخدمها بشكل صح. بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا النهارده واحد من احسن الناس اللي تتكلم على الموضوع ده، الدكتور ايزاك كيم، وده المره الثانيه في وايت كوت، فبحب ارحب بيه تاني. اتكلمنا على الجزء الاول حلقه 4/8، تقدروا حضراتكم ترجعوا لها على اليوتيوب. ان شاء الله تبقى حلقه كويسه. متحمس ان احنا يكون عندنا حلقة استثنائية النهاردة في سلسلة حلقات برنامجنا عن مرض السكر. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life.
I'm Dr. Bobby Baskerville. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Direct your children onto the right path, and when they're older, they will not leave it. They don't need to go away. You give them something to eat. Hello, my name is Issac Kim. I am originally from South Korea. I grew up with my family since I was 8 in the United States. I went to school here, and I ended up in Texas Tech University School of Medicine. I became interested in family medicine even as a first-year medical student. I loved the practicality, the immediate application of medicine to common needs and common concerns that every family has. I took on a scholarship to help pay for medical school through the United States Army, and I did an internship with the United States Army, and then graduated my residency training in Pennsylvania. I was very interested in teaching medical students when I was a resident, and I took on a career as what we call a faculty physician. That means I have my own patients, I take care of my own, I'm a family doctor for people, but I also spend half or maybe more than half my time supervising, we call it precepting, young physicians, resident physicians, teaching some medical students, and trying to teach good medicine. I say good medicine is worth talking about. My mission in medicine is to get the best that we know about health, about medical condition, and give it to everybody that needs it. The beauty of studying medicine in the Western tradition is I'm always amazed how much we do know. And we need to take it and help everyone benefit from it, to be healthier from it. My vision for my patients is, I think that most people, good or even excellent prevention is within their reach. And I would like to play some role in then getting good prevention, preventive measures, and preventive lifestyles. As the old saying goes, an ounce of prevention is worth a pound of cure. My personal hobbies, I have 3 children. They're teenagers. I spend a lot of time with my wife and mostly hang out with my children. I attend a church, so I'm pretty committed to my church. I have a dog. I love my dog. And every chance I get, I try to do a little exercise. Right now, I'm trying to bicycle and maybe balance it with walking my dog. But probably my favorite sport of all time is tennis, and I try to at least keep up with that. I give credit to Jesus Christ. I think without the gospel that changed my life, it gave me hope. It gave me meaning, purpose, and an explanation for understanding this world, understanding myself, understanding other people, understanding history, and also understanding where things are going, what the future holds.
it's completely changed my life. And so I thank Jesus Christ and him above all. I thank my parents. I think part of the reason I'm in medicine is my dad. A lot of his nature of just wanting to study. He was a pastor all his life, but his love for teaching and knowledge, that is so similar to medicine. And he had a desire to figure out how to make people better. I'm very grateful every year for my wife and my children. They are a tremendous life-changing and support for me. Without them, I'm not sure what my life would be. It would be a very different life I have. So every day, they are my support. They are my home. Stay tuned for me on Alkarma TV's White Coat. Stay tuned for more programming from Alkarma TV US, local channel. اهلا بحضراتكم مره تانية في فقرتنا الرئيسيه النهارده، مخصصين الحلقه دي وهي الحلقه الثانيه في سلسله حلقاتنا عن مرض السكر وازاي نتعامل معاه. اتكلمنا المره اللي فاتت ايه هي انواع مرض السكر، ايه هي الاعراض بتاعته، ايه هي متلازمه الايض اللي هي بتبقى زي ما انا قلت لحضراتكم في فتره ما قبل مرض السكر. النهارده هنتكلم اكتر على طرق التشخيص بتاع المرض، هنتكلم على المضاعفات، واهم من ده كله الجزء اللي حضراتكم مستنيينه، كل الادويه اللي مستخدمه في السوق عن مرض السكر، ايه هي المشاكل او الاضرار الجانبيه او الاثار الجانبيه بتاعتها، ازاي نستخدمها بشكل صح، وازاي ان كل مريض يبقى على الدواء الصح بتاعه المناسب لحالته، ولانه ده بيبقى مهم جدا. زي ما انا قلت لحضراتكم، بيسعدني ويشرفني النهارده ان يكون معايا واحد من احسن الناس اللي تتكلم في الموضوع ده، دكتور Issac Kim. It's my pleasure and honor to welcome back on White Coat Dr. Issac Kim. Thank you. It's nice to be here, Tamer. Dr. Kim, we talked last time about different kind of diabetes, type 1, type 2, gestational, all that stuff, and symptoms and signs. So can we have like a quick summary of last time, different kind of diabetes? That's right. And the difference between all of them. So type 1 is much less common. It's most of the time onset to juvenile or pediatric or young people. It could be a child, it could be adolescent, it could be a teenager, but a small percentage, it can be adults, especially young adults. So type 1 is a deficiency in the production of insulin. So when this disease onsets, usually it's a lot more dramatic. They become quite ill, they feel awful, I would say most of the time that I've seen, they get hospitalized or they go to the ER because they're basically the factory is not producing. They're not producing, so they're in very bad trouble. They get into this fat burning, ketone body, too much acid, and they feel very ill. So it's very dramatic and very ill, and either immediately seeking urgently medical attention or emergency room or hospitalized, and almost always they must get on insulin right away. Then they're feeling a lot better. Much less common. The other one that we are dealing with more and more in growing fashion, and probably mainly associated with the growth of obesity all over the world, is the type 2 or adult onset. And we are now seeing that as the most majority, even in children, because as we know, children also have obesity. So this is the more slow onset, more silent. It's subtle, and then it can become dramatic, and it really needs and deserves a screening so that people with risk factors or perhaps over age 40 should regularly find out if they're sliding into this type 2 and can be very well treated. Right.
سؤالي لدكتور كيم عن ايه هي انواع السكر المتعارف عليها. قال لي زي ما قلنا لحضراتكم المره اللي فاتت في النوع الاولاني وده بيبقى اقل بكتير جدا، قلنا يمكن اقل من 5% من الناس، وهو باختصار شديد جدا انه المصنع اللي هو البنكرياس ما بيصنعش كميه انسولين، وبالتالي السكر ما بيتحرقش وبيبقى نسبته عاليه جدا في الجسم. النوع الثاني اللي هو اكتر شيوعا فوق ال 95% هو بيزيكلي انه المصنع بيصنع اللي هو البنكرياس بيصنع الانسولين، ولكن الانسولين ده طريقه استخدامه في الخلايا في حاجه اسمها ريزيستنس لاستخدامه او مقاومه لاستخدامه، وبالتالي ده النوع الثاني. اتكلمنا كمان على الاعراض، ولكن النهارده عايزين ندخل على طول بقى في المفيد ونتكلم على فكره التشخيص. ازاي اي واحد عنده مرض ده او الاعراض دي يتشخص كمريض السكر، لانه ده مهم جدا. One of the most important parts in this topic is how we diagnose diabetes. So basically, what's our tools to diagnose diabetes for sure that this patient has diabetes? That's right. So like the slide says there, you can do any one of those methods. Let's go to the next slide, which has the table. Okay, 19. The fasting glucose of greater than equal to 126, and that repeated once, so 2 times, Okay. is criteria for diabetes. The OGTT, that's the oral glucose tolerance test. It's a drink of something sweet, 50 glucose, grams of sugar. and I believe it's 75 gram. That is another well-established criteria. It's inconvenient, as you can imagine. And if we go back, the hemoglobin A1c, that would be, I think, the most widely used by, I guess, many people like us. We know it's very precise. It gives us the last 2 to 3 months. So it's the most accurate one. I mean, I think that's fair to say, and it's very consistent. It's reproducible, and it's just a blood test. And you know, fasting sugars are very, very helpful, but they're kind of right then and there. Versus A1c gives you the last 2 to 3 months, very precise mean glucose averaged out. So that's what I would say majority of clinicians, at least in U.S. and Western world, tend to use to diagnose. And the hemoglobin A1c percentage So the percentage is greater than 6.5% or greater. Okay. And healthy and normal people are 5.6, 5.7% or less. Yeah. So the in between 5.7 to 6.5 up to 6.4%, that's what we call pre-diabetes. So it's abnormal. It ought to be treated as abnormal. And those people need to get started with lifestyle changes, regular monitoring. زي ما انا السؤال اللي مشهور جدا، وقلنا ان احنا النهارده هنبتدي وندخل في المفيد مع حضراتكم. ازاي نشخص او ازاي اي مريض او اي شخص عادي يعرف ان هو ابتدى يبقى مريض سكر ويبتدي ياخد باله، ونبتدي فكرة الميديكيشن بشكل عام او فكرة الدايت او التمرينات الرياضية بشكل خاص. طرق التشخيص مهمة جدا جدا، يأتي أشهرهم على الإطلاق هو زي ما بنسميه السكر الصايم. السكر الصايم بيزيكلي إن احنا بناخد السكر أو بنقيس السكر بتاع حضراتكم من غير أكل لمدة 7-8 ساعات وبنشوف يطلع قد إيه. زي ما احنا شايفين في الجدول، ويا ريت نمشي بالبوينتر مع بعض. الطبيعي إن السكر الصايم يبقى أقل من 100، وده موجود على الشمال. أي حد فينا لو راح عمل تحليل سكر صايم بعد 7-8 ساعات، الطبيعي انه يطلع اقل من 100. في مرحله ما قبل مرض السكر، ودي مرحله مهمه جدا لان هي بتتنبأ عن القابليه بتاع حضرتك او حضرتك ان انت تبقى مريض سكر، بيبقى من 100 ل 126، يبقى اقل من 126 بشكل عام وفوق ال 100. ودي بتبقى مرحله احنا عارفين ان احنا داخلين على فكره مرض السكر. لو حضرتك مريض سكر وخلاص هنشخص ده، لازم يبقى فوق ال 126 مرتين على الاقل، وده الجزء الاولاني في الجدول بتاعنا. الجزء الثاني وده المهم جدا، في حاجه اسمها الاورال جلوكوز توليرنس تيست زي ما قال دكتور كيم. وبيزيكلي ان احنا بندي للمريض
50 ل 75 جرام من السكر، وبعدين بنقيس السكر بعد ساعة وبعد ساعتين. إذا طلع أقل من 140 في كل حال من الأحوال بنكنسل فكرة إنه حضرتك تبقى مريض سكر. من 140 ل 200 تبقى في المرحلة اللي قبل مرض السكر، أكتر من 200 يبقى حضرتك مريض سكر أكيد. لو رحنا سلايد 19 في حاجة اسمها الهيموجلوبين A1c، وده مهم جدا جدا جدا. زي ما قال دكتور كام، هيموجلوبين A1c ده من الحاجات الأساسية جدا ومن الحاجات الدقيقة جدا عشان نعرف الشخص اللي قدامي ده حالة السكر في جسمه ايه على مدار ال3 شهور. ومن هنا بتأتي أهمية التحليل ده، لأنه بيوريني ال3 شهور اللي فاتوا جسم حضرتك أو حضرتك بيتعامل ازاي مع السكر اللي موجود. زي ما قال دكتور كام، أكتر من 6.5% بنشخص المرض. الناس الأصحاء بيبقوا من 5.7 لحد 5.8 في الجزء ده، أو بيبقوا أقل من كده. فوق كده لحد 6.5 بنبتدي نشخص مرض السكر، وده واحد من التحليلات الدقيقة جدا. حتى هنلاقي كل مرضى السكر اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عارفين أهمية الهيموجلوبين A1c ومهم قد إيه إنه بيتعمل كل 3 شهور. Dr. Kim, we got the first question on our page. 57 years old, he lives in Dubai. He did hemoglobin A1c twice. One of them came 5.9 and the other one came 6.7. And his blood sugar has been fluctuating, so he want to know for sure if he's diabetic or not. So what's your recommendation? So the 5.9 to 6.7, usually I just look to see if there's an obvious explanation, such as they have suddenly become sedentary, they've gained weight, just to make sure, you know, because lab errors are relatively uncommon depending on different lab assays or whatever. But once we see that, also you can repeat the 6.7 just to be sure. So 6.7 repeated and you're about the same. That tells you he is now a clear diabetic and needs to pursue treatment right away. And the fluctuating blood glucose level? The fluctuating, different individuals have different patterns, and some people have much higher levels that their body can't handle the load of carbohydrates from their meal. Other people, it's more the sort of the constant higher fasting sugar in between meals, and so people have different patterns. So generally, if he has fluctuating, you want to have a good log, and you want to review that with the physician. Okay. But bottom line, he's now a diabetic. 6.7, he's sure diabetic. Oh yes. أستاذ جورج اللي بعت لنا على الصفحة من دبي بيسأل إنه أعمل الهيموجلوبين A1c. الدكتور قال له أعمله مرتين، مرة طلع 5.9، مرة طلع 6.7، وبيسأل كمان إنه معدلات السكر في الدم بتاعه بتبقى طالعة نازلة. زي ما جاوب دكتور كام، قال إنه طالما حضرتك واحدة من الهيموجلوبين A1c طلع 6.7، فأكيد حضرتك مريض سكر، بغض النظر عن فكرة الطلوع والنزول في نسبة الجلوكوز في الدم، لأنه ده مهم جدا إن حضرتك تبقى عارف ده، ونبتدي أو حضرتك ترجع تاني للدكتور وتبتدي معاه فكرة إن احنا إزاي نشوف علاج للموضوع ده. كمان مهم جدا من الحاجات اللي قالها دكتور كام إنه زي مفكرة يومية، وناخد السكر، تاخد السكر بتاع حضرتك مرتين 3 في اليوم قبل الأكل وبعده، ونشوف السكر ماشي إزاي عشان نقدر يبقى عندنا فكرة كويسة عن صحة حضرتك. وإن شاء الله بألف سلامة، وحضرتك تتابع معانا باقي الحلقة. لو في أسئلة تانية هجاوب لحضرتك عليها لأنه ده مهم جدا. So Dr. Kim, for type 2, you related type 2 with obesity, right? So that's one of the risk factors. So is there any other risk factors or whom we need to screen for type 2 diabetes? So we mentioned, I believe, age. I think if we're on the slide there. So slide 21. Generally above 40, people should consider that a risk factor by itself. And somewhere between 1 to every 3 years should get their screening. So age by itself over 40 is a risk factor? Generally age by itself should be considered a risk factor. Okay. And then if you have obesity, now you have another risk factor. And the more obese, the more the risk factor. Okay. Of course, family history, especially first degree. That means your parents and your siblings.
and maybe your child. If you had a pregnancy-associated gestational diabetes, that is a well-established risk factor. So that's a predicting factor, another it's predicting prognostic, factor. and that means that about 2 months, 6 weeks, 8 weeks, 2 months following the delivery, they are told to screen, and then regularly thereafter, depending on the results. I think if you have hypertension, usually you get periodic blood work anyway, and it will be important to know so that both are treated well. And then things like the cholesterol abnormalities, and then of course prediabetes is that gray area that needs regular monitoring. That would be a clear risk factor. And then things like polycystic ovarian syndrome, that's almost always seen in obese females. So once again, it's part of the obesity phenomenon. You mentioned first-degree relative. That means you're teaching us today diabetes is hereditary sometimes. That's right. It's not only hereditary. So even with a no family background, people can have it. But the more the family members and the closer to yourself, which is the first-degree people, then the more the likelihood that you may have diabetes. زي ما شايفين حضراتكم فكرة مرحلة ما قبل مرض السكر، وأنا قلت لحضراتكم إنه بالذات في النوع الثاني في حاجة اسمها مرحلة ما قبل مرض السكر، اللي هي بيبتدي فيها الهيموجلوبين A1c يزيد، إنه بتبتدي قرايات السكر تطلع وتنزل. فكان سؤالي لدكتور كيم عن طيب إحنا إيه هي التحاليل اللي نقدر نعملها، ومين الناس اللي نقدر نتارجت الناس دي ونقول لهم إن أنتوا عندكم ريسك فاكتور أو قابلية لمرض السكر بشكل عام، ونبتدي نعمل لهم تحاليل عشان نكتشف او الاكتشاف المبكر لفكره مرض السكر. مين الناس اللي المفروض يبقوا تحت الميكروسكوب بتاعنا؟ الحقيقه قال لي رقم واحد، اي حد فوق 40 سنه كل سنه ل3 سنين لازم يعمل تحليل لنسبه السكر، لانه بتقدم العمر فوق ال40 بشكل عام ده ممكن يبقى واحد من الريسك فاكتورز بتاعتنا. الحاجه الثانيه المهمه جدا الوزن، وزي ما شرحنا حضراتكم بقى بقيتوا يعني خبراء في القصه دي من كتر ما شرحنا حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم اللي هو البي ام اي او البادي ماس اندكس. البي ام اي زي ما قلنا لحضراتكم بناخد الوزن بتاع حضرتك على مربع الطول بالمتر، والرقم ده له دلاله. لو الرقم ده طلع اكتر من 35 بشكل عام فيبقى حضرتك وزنك زايد جدا وعرضة لمرض السكر النوع الثاني أكتر من غيرك. فرقم واحد فوق 40 سنة نعمل من كل سنة ل3 سنين نسبة السكر. رقم 2 وده المهم جدا السمنة عامل مهم جدا وخاصة في النوع الثاني. النقطة الثالثة اللي قالها لي دكتور كيم أو الناس اللي بتبقى تحت الميكروسكوب عشان احتمال يجي لهم المرض السكر هم اللي عندهم أقارب من الدرجة الأولى بيعانوا من مرض السكر. فسألته يبقى ده معناه انه في جزء وراثي؟ قال لي ايوه النوع الثاني بيبقى فيه جزء وراثي بشكل كبير جدا. كمان السيدات اللي جالهم مرض السكر اثناء فترات الحمل بيبقوا عرضة اكتر من غيرهم، وبالتالي لازم نعمل لهم تحاليل دورية بعد فكرة الولادة. كمان الناس اللي عندهم الدهون عالية الكثافة قليلة ومنخفضة الكثافة عالية، انا عارف انه الترم شكله كبير شوية او المصطلح شكله كبير، ولكن عندنا في الدهون في حاجة اسمها الدهون عالية الكثافة اللي هي ال HDL، والدهون منخفضة الكثافة اللي هي LDL. لو ال HDL أقل من 35 ده بيبقى ريسك فاكتور. ال LDL لما بتبقى عالية ده برضو بيبقى ريسك فاكتور آخر مهم جدا. كمان السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبايض، وعملنا حلقة كاملة هنا في وايت كوت عن مرض تكيس المبايض وإنه إزاي ده لوحده بيبقى ريسك فاكتور كبير جدا. وبالتالي الناس أو السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبايض بيبقوا عرضة لغيرهم أكتر من إنه يعانوا من مرض السكر. We have a phone call from New York. فهمي اتفضل حضرتك على الهواء يا فندم. فهمي اتفضل حضرتك على الهواء. الحقيقة يا دكتور عندي مشكلة بس على حلقة الأسبوع اللي فات، فلما اتصلت قالوا لي اتصل الأسبوع الجاي، فإذا أمكن أقول سؤالي أشكرك جدا، وإذا ما كانش يبقى ممكن أتصل بعد أنا أستأذن حضرتك تسيب رقمك في الكنترول روم وإحنا هنرجع نتصل بحضرتك. Dr. Kim,
can medication induce diabetes? Is there any certain classes of medication can induce diabetes, or those patients should pay attention to their glucose level? Yes, I think if you're the slide that you have there, Slide 22. The most dramatic are steroids. And most physicians prescribing steroids know to very specifically be monitoring for this issue, and if that diabetes shows up, to immediately treat it, at least during the period of the steroids. Most people who need long-term steroids, those are relatively rare medical conditions. I think some people get short-term periods of steroids, but that's not enough to be aggressively screening. And to explain to people which patients are on steroids, like to let patients understand like what are steroids, what they're used for. Steroids are type of hormones actually Like that our body naturally has. People know the word cortisol, and this class of medicines can be used generally for things like suppressing inflammation and certain asthmatic patients. Asthmatic, that inflammation, or rheumatoid arthritis, or autoimmune conditions. So doctors will use it, but it's rare, like I said, to be on steroid, exogenous steroid medication or shots long term. But if that happens, most of those physicians are very responsible to monitor for that issue. So that's the most dramatic, most well known. All these other medications, they're to varying degrees not that dramatic in causing diabetes, but they can definitely contribute. So it is important, especially to antipsychotics. Antipsychotics like are really metabolic big. syndrome. And I think sometimes hormones, just mentioned there, they can stimulate appetite. So I could think of it as kind of you gain weight. So it's important to know that you need to be monitoring at least about once a year to see if you're having an onset of diabetes. زي ما انا قلت لحضراتكم كمان النهارده، ده سؤال مهم جدا، لانه كتير جدا بنتسأل السؤال ده: ايه هي الادويه اللي انا ممكن ابقى عليها وتبقى تخليني عرضه لمرض السكر اكتر من غيري؟ الحقيقه لما جم يبصوا لقوا انه في 16 كاتيجوري او 16 كلاس من الميديكيشن ممكن يخلوا البيشنت عرضه او يزودوا معدلات السكر في الدم عن غيره من المرضى. اهمهم على الاطلاق زي ما قال دكتور كامل الستيرويدز او البريدنيزون. الحقيقه كتير من الناس او كتير من البيشنتس بيبقوا على بريدنيزون لاسباب مختلفه، اهمهم على الاطلاق مرضى الازمه بكل اشكالها. كمان النقطه المهمه جدا الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس او اي اوتو اميون ديزيز، امراض المناعه بشكل عام، بيتحطوا على بريدنيزون عشان نقلل الفلير اب كل شويه. فده مهم جدا، كلاس من الميديكيشن. كل المرضى اللي بيسمعونا النهارده على بريدنيزون او على ستيرويدز بشكل عام يعرفوا ان هم لازم بشكل دوري يتابعوا الجلوكوز او معدلات السكر في الدم، لانه بيبقوا عرضه اكتر من غيرهم لحدوث مرض السكر بالذات النوع الثاني. كمان اخواتنا اللي على انتي سايكوتكس بشكل عام او الادويه النفسيه الخاصه بالاكتئاب والخاصه بالاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه اللي خاصه بمرض الشيزوفرينيا بشكل عام، كل الادويه اللي احنا بنستخدمها دي اللي بنسميها الانتي سايكوتكس بتزود معدلات السكر في الدم. في كمان كلاس من ادويه الضغط بشكل عام بيزود معدلات السكر في الدم. بعض مدرات البول بتزود معدلات السكر في الدم. حبوب منع الحمل احيانا بتزود معدلات السكر في الدم، عشان كده بننصح كل اخواتنا السيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل بشكل عام ان هم دايما يتاكدوا انه معدلات السكر في الدم بتاعتهم بشكل عام، عشان لا قدر الله ما نتفاجئش ان هم بقوا مرضى سكر واحنا مش عارفين الكلام ده. زي ما انا قلت لحضراتكم 16 نوع من الادويه هننزلهم النهارده على صفحتنا على الفيسبوك. كل الناس اللي على الانواع دي من الادويه، قلنا اشهر 4 أو 5، لازم يعملوا تحليل دوري لمعدلات السكر في الدم بتاعتهم عشان ما يتفاجئوش ان هم بقوا مرضى سكر ومش عارفين، ونبتدي نكتشف ده متاخر بشكل عام. So Dr. Kim, as a diabetic, what would be my goal if I'm a diabetic patient? What would be my goal? My numbers that I should hit all the time and have it in front of my eyes, and I should be around that range.
Thank you. So if you are a diabetic now, you should have some targets or goals for which you aim for. So the first item there, that stands for fasting plasma glucose, and you just use your glucometer to guide you. And if you are, the best fasting is the one when you wake up and before you eat or drink any calories. And it says 130 there, but generally if you want excellent, very tight, you want to be below 120 or even 110. Okay. So it depends on the person, but I generally stick with 110 for most. Maybe for elderly, for certain people, I back off and use 120. And all these goals, it's important to remember, are approximately 70, 80% or greater. Okay. No one is going to get 100%. Right. What other goals that any diabetic should aim for? Okay. You want to go over the other item? Okay. So the hemoglobin A1c. Slide 23. The hemoglobin A1c, 7% remains for most people the right goal. But for elderly, those who have what we call brittle, the sugars can drop suddenly, usually the long-term insulin type people or juvenile onset people, elderly, or those with poor kidney function, those with a lot of vascular disease, multi-organ involvement. Then we start to use an 8% or maybe even an 8.5%. So you can let it go to 8% with those kind of It's not letting it go. In fact, we have to let it go because if we keep them around 7% or even lower, they seem to have these dangerous low sugars which can cause some serious problems. Okay. The next item there, PPG, I believe that's the postprandial glucose. That's the idea that how is your body handling a load of carbohydrates, sugar sources, and typically we talk about the 1 to 2 hours after finishing that meal or snack or drink or whatever. And if the patient is below about 180, maybe 170 is a little bit tighter goal. In the majority, this is important to emphasize, you will never see this 100% even if you are the perfect patient. But in the vast majority, I prefer maybe 70% or greater. If you meet these targets, that's another way to know your body's handling the carbohydrate load quite well. And it's a good predictor for good prognosis, like the disease is under control. This is how you know that you're under pretty good control. The blood pressure, I think that 130/80 is the right goal for many people, but the guidelines have to try to be very fair and objective and truly outcomes and evidence-based. They've backed off a little bit, so we need to be aware that they might be told maybe 140/80. I think many experts still feel that for most people, if you target that blood pressure somewhere in the 70–80% of the time or better, and that's both numbers, you need to be below both numbers, that would still be better. But more and more we can accept maybe 140/80, okay? So there's some slight variability in the targets that we can work with different individuals. I would modify the LDL, low density lipoprotein. This is the bad cholesterol. Most experts feel most diabetics should aim for a 70 or less. But once again, for really low, mild diabetics, The majority. yeah, for mild diabetics and certain people, we could just live with below 100. But most people, I think that if they can get to below 70, it should be kept there for a very long time. Triglycerides, we no longer feel we must treat just for being above 150. In fact, if you treat the sugar well, the triglycerides tend to drop. It's by itself, they don't even treat up to 450 now. That's right. It is easily up to 400–500. Again, if you lose weight, if you bring your sugars down, triglyceride tends to drop with it. You're going to be on a drug for the bad cholesterol that also brings it down. So it's for more monitoring. And then the good cholesterol, the HDL, we don't also have great perfect drugs. We love omega-3 oils, which is a fantastic idea. But really, if you take the drug for the bad cholesterol, the HDL also comes up a little bit. So the primary target is the bad cholesterol, the LDL, and 70 is preferred, but below 100 is also a good target. Thank you so much.
زي ما شايفين حضراتكم، انا عايز بقى يعني كل مرضى السكر كده، كل اخواتنا من مرضى السكر يطلعوا ورقه وقلم ويكتبوا الارقام دي الاهداف بتاعتنا. الهدف بتاع اي مريض سكر ان تحاليله تطلع في الرينج دي، وده مهم جدا ان مرضى السكر يعرفوا الحاجات دي. رقم واحد اهمهم على الاطلاق هو معدلات السكر الصايم. زي ما انا قلت لحضراتكم وزي ما طالع معانا على الشاشه دلوقتي، اللي هو الاف بي جي او الفاستنج جلوكوز بشكل عام، مهم جدا 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 انه يبقى ما بين 90 ل 130. يمكن دكتور كيم كان ستريكت شويه عن ده وقال ان احنا بنحب نشوفه دايما تحت 110، ما بنحبش قوي انه يوصل ل 130. التحليل الثاني واللي كل مرضى السكر سامعيننا دلوقتي وعارفينه، اللي هو الهيموجلوبين A1c، بنحب انه يبقى تحت 6.5. قال كمان انه احيانا في بعض كبار السن بنسيبه يوصل لحد 8، فافريج ان احنا بنقول يطلع 7%. كمان مهم جدا البوست برانديال جلوكوز، اللي هو نسبة السكر في جسمك بعد أي نوع من الوجبات أو بعد أي أكلة، وده بيورينا إزاي الجسم بيقدر يتعامل مع الكربوهيدرات أو السكريات بشكل عام أثناء الأكل. مش مفروض إنه يعدي 180 ملي جرام بر ديسيليتر في أي حال من الأحوال. ومهم جدا لكل مرضى السكر اللي سامعيني والكل اللي هم في مرحلة ما قبل مرض السكر اللي سامعيني، واحدة من الحاجات المهمة جدا هي الضغط، ان احنا نحافظ على الضغط ما بين 130 ل 80، لانه ده مهم جدا وممكن يعرضنا لحاجات كتيرة جدا لا قدر الله على المدى البعيد. كمان نسبة الدهون بشكل عام، زي ما انا قلت لحضراتكم عندنا حاجة اسمها ال LDL او الدهون منخفضة الكثافة، المفروض تبقى اقل من 100 زي ما هيطلع قدامنا على الشاشة. دكتور كيم قال بنحب نشوفها اقل من 70، ولكن اتس اوكي لو وصلت لحد 100. ال HDL او الدهون عالية الكثافة بنحب دايما نشوفها فوق رقم ال 40 زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دلوقتي. الترايجليسرايد بنحب نشوفه اقل من 150، وال HDL اللي تحته اللي هو الدهون عالية الكثافة بنحب نشوفها فوق ال 40. يا ريت كل مريض سكر، هراجع تاني مع حضراتكم، السكر الصايم ما يعديش 130 بأي حال من الأحوال، بنحب نشوفه حوالين 110. الهيموجلوبين A1c بيبقى أقل من 7%. السكر ما بعد أي وجبة ما يعديش ال 180 بأي حال من الأحوال. وزي ما أنا قلت الضغط مهم جدا إنه يبقى في حدود من 130 ل 80، مع الدهون بشكل عام سواء منخفضة الكثافة أو عالية الكثافة. يا ريت كلنا الأرقام دي هي هتبقى الجايد لاينز بتاعتنا أو عينينا على الأرقام دي لكل مرضى السكر، وإن هم يحاولوا يوصلوا بشكل عام للأرقام دي، لأنه ده مهم جدا إن أنت تبقى حضرتك دكتور نفسك، ودايما بص على تحليلك وحاول تبقى دايما في الرينج اللي احنا حاطينه ده، لأنه ده يوري حضرتك إنه المرض تحت السيطرة زي ما بنقول. So Dr. Kim, diabetes has sometimes like a lot of wide spectrum complications. So what are the complications of diabetes? That is a massive subject. Right. I know we there can are have an episode about this by itself. That's right. And diabetes, as a bird's eye view, diabetes is probably the #1 most serious chronic disease leading to the most serious complications. I believe it's probably the leading chronic disease leading to death. Can you say this one more time? It's #1 disease. It's the leading chronic disease causing the most amount of death and disease. Wow. I think that's a very fair statement, at least in the Western world. I think we can put it that way. It's probably the leading cause of hospitalizations as well. That means infections, that means decompensations of different things. And so this is the complication idea is very, very, very serious, and it's very hard to convey to our patients because most of them, if they haven't experienced these things, it's just kind of a theory, and they just don't see it in the hospital. They don't ever go there, and they don't know that they are going to become one of these people. So just to highlight, I think most people have heard of strokes, heart attack, heart blockage, having a bad heart, heart failure. That's big. That already is big. Many people may not be aware
all those eye checkups for diabetics, it is the leading cause of adult onset blindness in the Western world. Okay. So every how long patients should check their eyes if they're diabetic? So we now know that if you are a well-controlled type 2, it's probably okay to do every 2 years. Okay. But outside of that small group, most diabetics, juvenile onset, everyone, they need to check annually at a minimum. Okay. If they are uncontrolled and they find things, then of course that means they're going to get a lot more visits to think about treatments, laser, monitoring, but it always goes back to a very, very good control, excellent control of the diabetes and some related issues like blood pressure, etc. So retinopathy, heart attacks, strokes, what else kind of complications? I think a lot of people don't know that it has been shown to be an independent risk factor for cancers in general. Hopefully that motivates many people to see that diabetes alone increases their chance of cancer in their future of many, many, many types. I think many people don't know that it is a major contributor, a major risk factor for dementia or Alzheimer's dementia in the future. That I find gives many of my patients a new motivation. Perhaps especially if they have a family history, family background of Alzheimer's dementia, they need to take this extra seriously. I think a lot of people may not know of a condition called diabetic gastroparesis. Unless they know somebody with this, what is that? Well, typically it's advanced diabetics, people who've had diabetes a long time, especially if they've required insulin. And so they're sort of further along in their disease process. But it is the nervous system of our digestive system, stomach, all the way down to our large intestine. And we normally take it for granted. We eat, and food moves down, and we digest, and we feel fine. Gastroparesis, that nervous system is not working well. So they still digest, they still get nutrition, but they feel very uncomfortable. They describe it like a permanent bloating, permanent acid indigestion. They get this queasy feeling. They don't vomit. They can vomit. They vomit more easily, but they just feel kind of this constant queasy feeling. And they tell us that it's more or less 24 hours. It's not just after a meal. They don't lose weight. They seem to eat enough, but they're miserable with this constant queasiness, indigestion, bloating, and they have to take medicines to see if they can kind of feel less indigestion. They're very miserable. Studies show that they report a very high quality, a very high degree of discomfort, distress, and a low quality of life. I always tell those people, I always ask them, do you wish you had known about this complication and been more serious about diabetes in your past? And they always say, I wish I knew about this one. I knew about stroke and heart attack. I didn't know how miserable my life is going to be. So misdigestions and bloating all the time. It's just a miserable indigestion, and it can lead to more serious things like vomiting. That's just one weird little complication of the digestive tract that I wish our diabetics early in their process will meet those people, will read about it and say, I don't want that misery. I want excellent control so that my gut does not have to have horrible diabetic gastroparesis. One of the most common complications, we were talking about it in the green room too, sexual dysfunction in men. Yes, this is a leading contributor to erectile dysfunction. So for many men, especially if they're early on and they haven't had that yet and they have diabetes, I really hope that they will take it seriously and know that they can significantly prevent that by controlling this. That's the great message of talking about diabetic complications. Right. It's not to be depressed, but it's to say if you're early, especially early in the process, you can prevent to a very, very high degree. So erectile dysfunction is preventable? I would not say that. Okay. Because we know many men with no vascular conditions, no hypertension, no tobacco, and no still diabetes, can happen. They still get it. And they get it to a lesser degree, probably a milder and later onset.
But if you have diabetes, now you have a major risk factor that will contribute to something like erectile dysfunction. In fact, they now know that if you have erectile dysfunction, you ought to be checked for vascular risk factors like hypertension, cholesterol, diabetes, because it's maybe a clue that your circulation is having problems. What about ulcers as well? So stomach ulcers, I think that's another increased problem. So we emphasize again, there is a long list. It really literally from the top of your head to the tip of your toes, it affects, it's a circulatory problem if you think of it that way. So your entire body, every tissue, every cell is going to be affected by this incurable condition, the lifelong condition. I have some questions on Facebook and a phone call too. On Facebook, what about dark chocolate and diabetes? Is it really bad with diabetes? So dark chocolate has become really popular as a health benefit. I believe it's the antioxidant mechanism is the conclusion. So unfortunately, most people eat even dark chocolate or non-dark chocolate, just way too much sugar and maybe some oil and fat in there. But I think that most experts and nutrition people say if you're exceeding about 60% cacao, the cocoa content, then that is generally a healthy chocolate. So it is good for you. So dark chocolate over 60% cocoa is generally, yeah. The more you can exceed that 60%, you enjoy that type of a semi-sweet dark chocolate, it is good for you. I can't say that it's gonna, totally impact diabetes in any way, but in moderation. Obviously, if there's a lot of sugar with things like that, it can kind of mess your sugars up. But a healthy habit. Another question, medication. They're making a comment on medication can induce diabetes, and they're asking about Ralofen or Naproxen. It's non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yeah, those are prescription anti-inflammatory non-steroidals. I don't think it is a serious issue. In diabetics, we're a little bit cautious that people don't take the ibuprofen, Motrin, or prescription versions like those drugs. We're cautious that people don't abuse them because like some renal complications so if you with take the it, diabetes. Yeah, if you take it infrequently, let's just say 1-2 times a week or less, something like that, I don't think it's a big deal for most people. But if you take it every other day, every day, we think that it'll be extra reason for your kidneys to have damage in addition to diabetes, so caution. مدام سامية اللي بعتت لنا السؤالين، السؤال الأولاني عن الشوكولاتة الغامقة أو الدارك شوكولات بشكل عام. بالحقيقة ده واحد كان من الأسئلة اللي أنا محضرها، وزي ما دكتور كيم قال لو نسبة الكاكاو تعدت ال 60% فالشوكولاتة الغامقة كويسة لكل مرضى السكر. الحاجة التانية مدام سامية برضو بعتت سؤال بتسأل على حاجة اسمها الرالوفين أو النابوميتون اللي هو الاسم العلمي بتاعه. مدام سامية الرالوفين أو النابوميتون ما فيش مشكلة فيه مع مرضى السكر أو مش بيعمل مشاكل في نسبة الجلوكوز في الدم بشكل عام. احنا قلنا ان الاسترويدات او البريدنيزون هي اللي بتعمل مشكله، ده من النون ستيرويدال فملوش علاقه بالاسترويدات ستيرويدز يعني، وبالتالي مش هيعمل لحضرتك مشاكل، ولكن يستخدم بحرص لانه معظم مرضى السكر بيبقى عندهم شويه قصور في وظائف الكلى، وده الميتابوليزم بتاعه بيبقى في الكلى فناخده بحرص. We have another phone call. معلش انا اسف فقدنا الاتصال. هناخد المكالمة دي بعدين، ولكن أتمنى أن إجابتي تكون وصلت لمدام سامية. عايز أقول لحضراتكم على المضاعفات بتاع مرض السكر بشكل عام، وده كان سؤالي لدكتور كيم. المضاعفات بتاعتها رقم واحد أو السبب الأساسي، وعايز حضراتكم تركزوا معايا في الجزء ده جدا، السبب الأساسي في المضاعفات اللي بتحصل لأي مرضى السكر نتيجة مشاكل في الدورة الدموية بشكل عام. فرقم واحد وده من المضاعفات المعروفة جدا مشاكل في العينين، وأهمهم على الإطلاق هو نزيف الشبكية. وزي ما دكتور كيم قال السبب الرئيسي رقم واحد في العالم كله لفقدان البصر هو السكر. هكرر النقطة دي تاني وأنا خليته يكررها، السبب الرئيسي رقم واحد لفقدان البصر في العالم كله هو مرض السكر، وبالتالي لأنه بيعمل مشاكل في الدورة الدموية اللي بتبقى في العين وبيعمل مشاكل في نزيف الشبكية. سألته المفروض كل قد ايه البيشنت بتاع او مريض السكر يعمل تحليلات دورية، قال لي لو المرض تحت اندر كنترول زي ما بيقول نعملها كل سنتين.
لو في شوية مشاكل أو نسب السكر بتعلى نعمل ده كل سنة. من الحاجات المهمة جدا 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 والمشاكل اللي بيعاني منها مرضى السكر بشكل عام التهاب الأعصاب الطرفية اللي هو بنسميه نيوروباثي، مهم جدا جدا جدا، بيزود نسبة الألم في الرجل، وكمان على اللونج ران أو على المدى الطويل بيفقد مريض السكر الإحساس برجله، عشان كده بنشوف إنه أحيانا بيتعوروا وهم مش حاسين. عشان كده بننصح كل إخواتنا بتوع مرضى السكر إنه دايما يلبسوا شراب، دايما يلبسوا حاجة في رجلهم، على أساس إنه مش هيحسوا إنه لو اتخبطوا أو اتعوروا في رجليهم، فده بيبقى مهم جدا. من المشاكل كمان المهمة جدا القصور في وظائف الكلى، عشان كده لازم تحليل دوري لوظائف الكلى. كمان مهم جدا انه الجلطات سواء الدماغية او الجلطات اللي بتحصل في القلب مهم جدا وبيبقى عامل مهم جدا لده، عشان كده مهم ان احنا دايما نعمل تحاليل دورية كل 3 شهور. حاجة يعني مهمة جدا، وزي ما احنا قلنا السبب برضو رقم 1 في العمى على مستوى العالم او فقدان البصر على مستوى العالم هو مرض السكر. السبب رقم 1 في ضعف الانتصاب عند الرجال هو مرض السكر، ويمكن على اللونج ران بعد فترة من الإصابة بمرض السكر كتير جدا من الرجال بيشتكوا من مرض ضعف الانتصاب، ولكن إذا المرض اتحط تحت السيطرة بيبقى شوية فكرة ضعف الانتصاب دي ممكن تتحسن. المشكلة الأخيرة اللي ممكن تحصل مع مرض السكر هو القرح، وبالذات القرح اللي بتبقى في الرجلين. قلنا لحضراتكم أحيانا كتير من الأحيان إنه مرضى السكر ما بيحسوش أو بيفقدوا الإحساس في الأطراف نتيجة ضعف الدورة الدموية الطرفية اللي هي سبب معظم مشاكل السكر. فده بيعمل مشاكل كتير جدا. عايز أوري حضراتكم سلايد معانا رقم 26 وقد إيه إنه مرض السكر بيساعد على تراكم الدهون في الأوعية الدموية وبيقفل الدورة الدموية لكل تقريبا حتة رايحة في الجسم. عايز أوري حضراتكم شايفين الوعاء الدموي تراكم دهون اللي هي الكميات الصفراء دي بشكل غير طبيعي. الجزء الأحمر ده اللي هو الدم اللي بيبقى ماشي في الأوعية، فبيعمل جلطات بشكل كبير جدا. عايز أقول لحضراتكم كمان نتيجة ضعف الدورة الدموية الطرفية ممكن بعض الأطراف يحصل لها غرغرينة زي ما بنقول. لو وريت حضراتكم 27 أيوة دي رجل مريض سكر. تخيلوا حضراتكم انه بيفقد صبعه تماما نتيجة ضعف الدورة الدموية الطرفية. ازمات القلب سلايد 28 الشريان التاجي مقفول تماما تقريبا بالدهون. مهم جدا ان احنا لما نيجي يعني نتكلم في القصة دي يعني عشان خاطري حضراتكم تاخدوا بالكم من نفسكم. مرض السكر بيسموه من الحاجات اللي بيسموها القاتل الصامت، لانه بيفضل يزيد بشكل عام من غير ما يبقى المريض حاسس بيه. هلخص لحضراتكم تاني المضاعفات بتاع مرضى السكر: مشاكل الشبكية، فقدان البصر، نزيف الشبكية، كمان التهاب الأعصاب الطرفية، مشاكل في الكلى بتفقد وظائفها، كمان زيادة معدلات الجلطات سواء الدماغية أو الجلطات القلب، ضعف الانتصاب للرجال، القرح وبالذات في الرجلين، وفقدان الإحساس تماما في الأطراف. هناخد بريك، نرجع مع حضراتكم نتكلم على آخر فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة، الأدوية والعلاج. ولو ما كفاش الوقت النهاردة هنعمل حلقة ثالثة زي ما أنا قلت لحضراتكم، في حلقة شهريا عن مرض السكر هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص مرضى السكر. أسئلة حضراتكم صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، أنا هاخد بعض الأسئلة لما نرجع، أو تتصلوا بالأرقام الموجودة على الشاشة. ناخد بريك ونرجع نكمل فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you: robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery,
which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، الحلقة التانية من سلسلة حلقات وايت كوت عن مرض السكر بشكل عام. اتكلمنا مع حضراتكم تقريبا عن كل حاجة في مرض السكر، من إيه أنواعه، الأعراض بتاعته، المشاكل أو الكومبليكيشنز اللي بتحصل. اتكلمنا كمان عن يعني إيه هي المشاكل وإزاي نقدر نحاول نتلافاها. بس الجزء الأهم دايما اللي أنا بقوله ان احنا خلاص خضينا حضراتكم كفايه، فشرحنا لكم كل المشاكل اللي بتحصل مع مرض السكر. طيب هنحل ازاي؟ العلاج. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي على اهم الخطوط العريضه في العلاج، وزي ما انا قلت لحضراتكم هنفرد حلقه تانية عن كل نوع دواء موجود في السوق لمرض السكر وازاي نستخدمه بالشكل الصح، ايه هي الاثار الجانبيه اللي نقدر نتوقعها بشكل عام من مرض السكر او من الادويه انا اسف اللي بتستخدم في مرض السكر، وازاي اتعامل معاه. So, Dr. Kim, we talked enough about the problem now, and we scared people about complications. We explained it. So, how we treat? What's the solution? So I think we have already alluded earlier that the obesity and losing weight, this is profound. So let's get clear that for those who have obesity, in fact, the more the obesity, the more it is true that they need to pursue weight loss. This is profound. And by getting to weight loss, diabetes can often be completely reversed, at least for a very long time. Eventually, with age and other things, it may come back. Or significantly improve, so that diabetes is not as severe. So that's very big. So weight loss, we're just talking about with Dr. Bobby Baskerau about that's right. We know robotic that, bariatric surgery. Could it be a solution sometimes? That's right. We know that for many people, above a certain degree of obesity, and they've sincerely tried to lose weight, and if they can't lose hardly any or not enough, then they are indicated for surgical weight loss. Okay. And the biggest problem we have with surgical weight loss is most people have a conception that it's dangerous, and it is not the case. We know the safety data is very good. And then that, well, you regain your weight anyway. Well, that's actually not as true either, but it depends. But for most people who are selected correctly, they keep most of their weight off, going to 5, even 10 years, but there are some who don't put an effort into eating different, eating better, and they do gradually gain weight. Bottom line, for most people, it is highly effective, it is highly safe, very similar to other routine surgeries like gallbladder or the hysterectomy, the uterus surgery, or maybe even the appendix removal. It's very similar to those surgical complication levels. In the episode with Dr. Bobby Baskerau, through numbers and statistics, yes, gallbladder has more, like removal of the gallbladder has more complications than bariatric surgery. This is truly remarkable. I was just telling my patient yesterday something just like that and saying, you've got to consider this as an option, but we're going to try. We're going to try to lose weight and see how far he and his wife can get. And then if he cannot, which the vast majority of significantly obese in the United States seem not able to. So number one is diet and weight loss. That's in right. The main lines of treatment. You need to try the basics. And I see a few who succeed, and there are certain diabetic medicines that seem to even enhance that. So we really optimize and try, and once we've tried our best, then we need to not keep losing year after year after year
talking ourselves out of surgery. This Okay. is not also wise. Okay. Surgery is not the solution, but surgery is a powerful tool. And if you've given it your sincere shot, then think of it as God has made good surgeons available. Right. It's a And big go- part of the solution. Yeah, and go to a good surgeon, just like you would get surgery for gallbladder. That's a problem. Bad gallbladder needs to come out. This is like that. Okay. So diet and weight loss, what else the main lines of treatment for So diabetes? we will say that a low-carb diet, whether it's ketogenic, Atkins, South Beach, paleo, the names are just multiplying. Generally low carb. Low carb and a lot more wholesome, less processed. And you should minimize saturated, unhealthy oils. That would be dairy, cheese, and of course the more red meat types of oils. But the good oils, like olive oil, the omega-3 type oils, canola, grapeseed, those are excellent. They have some extra calories, but they're actually anti-inflammatory. They're good for you. So low carb, less processed. This is the emphasis in the diabetic diet. I should probably mention things like maybe eat in smaller quantities. If a diabetic can get into about 4 times a day eating, but there are still many people who say, I just want to eat twice a day. Well, you're giving your body a huge load of carbohydrates. So if you can get into sort of a frequent small eating, I think that also really helps your body. So not have these high ketogenic diet sugars. will be very efficient controlling the diabetic condition. Yeah, it's a low carb, one of the low carb names. So I think that's an excellent idea. Exercise. Exercise is very important. We know that research shows that exercise has not helped people lose weight. That sounds bad. That sounds like but we know exercise is very effective in keeping your heart healthy, in making you live longer, in preventing all kinds of things. And in diabetes, it really plays a role in glycemic control. In fact, for instance, a diabetic who needs a rapid-acting mealtime insulin, we tell them if you're going to go walking right after a meal, you're going to have to give less, because that walking alone will drop your sugar. I have a question here on Facebook since you mentioned this. Ustaz Mufid, his name is Mufid from Virginia. He's asking, he gets a lot of hypoglycemic like attacks when he started to exercise with medication. So he's Exactly. asking, what's your recommendation? So for that first of all is the illustration of how good the exercise is for you, but you must back off on one or more of your medicines. Sounds like you're not on insulin. So I can't tell you which one, but you might want to back off or even hold at least one of your diabetic medicines, and then just show that to your doctor. I got into exercise, here are my numbers, and they will adjust accordingly. But it's actually an illustration of the benefit of exercise right there. So how should he exercise, like the optimum time for exercise? If That's he right. needs, he's asking if he needs to drop like some of his medications because he's getting some hypoglycemic attacks. Yeah, so without knowing his details, it would be either half or stopping one of his medicines and then showing to the doctor. And if he has some numbers, finger stick numbers, then the doctor will make the next adjustment there. أستاذ مفيد من فيرجينيا بعت لنا سؤال بيسأل عن إن هو كل مرة بيعمل اكسرسايز أو بيعمل بعض التمارين الرياضية وهو مريض سكر بقاله فترة، إنه بيحصل نوع من الهايبوغلايسيميك أتاكس أو السكر بينزل بشكل عام في معدلات الدم بتاعه وبيبتدي يحس بالدوخة والكلام ده كله بعد فكرة الاكسرسايز. فكان بيسأل إذا هو المفروض يقلل نوع من الميديكيشنز زي ما دكتور كيم قال. رقم واحد ان حضرتك تاخد ارقام السكر بتاعتك بشكل دوري قبل وبعد فكره الاكسرسايز. كمان لازم توريهم للدكتور بتاع حضرتك. يوجوالي الحل اللي احنا بنعمله انه يا اما بنقلل الميديكيشن دي او الجرعه بتاع الميديكيشن دي للنص او بنلغي بعضها خالص، ولكن حضرتك لازم تفضل على ميديكيشن ولكن بنقللهم. ده كمان يوري حضراتكم فكره التمارين الرياضيه لمرضى السكر. احنا اتكلمنا عشان بس اترجم بسرعه اللي قاله دكتور كيم في الاجابه. سالته على ايه هي المين لاينز او الخطوط العريضه لعلاج مرضى السكر بشكل عام. قال لي رقم واحد هو الدايت، التغذيه. التغذيه مهمه جدا.
التغذية كمان مهمة جدا زي ما كنا بنتكلم، وبتشوفوا حضراتكم الإعلان اللي بيجي معانا في الفواصل. دكتور بوبي باسكر راو بيتكلم على فكرة العمليات الجراحية لإنقاص الوزن، ويمكن دكتور راو من الناس المشهورين أو هو الوحيد اللي بيستخدم الروبوت في العمليات دي في كاليفورنيا. هي واحدة عملنا لحضراتكم يمكن 3-4 حلقات عن القصة دي. العمليات أحيانا بتبقى هي الحل الوحيد لإنقاص الوزن لو حضراتكم مش عارفين تنقصوا وزنكم بالطرق العادية أو عن طريق الدايت أو عن طريق الأكل بس. كمان من الحاجات المهمة جدا اللي اتكلم عنها دكتور كيم النهاردة فكرة الكيتوجينيك دايت، أو اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأنا عارف إنه أسئلة كتير جدا جات لنا عليه. زي ما وعدنا حضراتكم هنعمل حلقة كاملة عن الكيتوجينيك دايت بس، وهنوري حضراتكم إزاي إنه بيساعد أمراض كتيرة جدا، منهم على الإطلاق هو مرض السكر. شفنا ناس على كيتوجينيك دايت معدلات السكر بتاعتهم بتتظبط بشكل رهيب ورائع. هنفرد حلقة كاملة على الكيتوجينيك دايت. رقم 1 زي ما احنا قلنا عشان نحافظ، أو من طرق العلاج الشهيرة جدا لمرض السكر، رقم 1 الدايت، رقم 2 الاكسرسايز، عشان ده مهم جدا جدا جدا. مهم دايما ان حضراتكم تبقوا تعملوا تمارين رياضية ونلتزم بالدايت بشكل عام. Dr. Kim, what are the other main lines of treatment for diabetes? That's right. So we can mention many adult onset will go to pills as a general rule. Okay. So maybe you want to skip to that slide, I guess? Sure. Okay. So the oral medications, there are many, many classes, and depending on the country you're in, depending on your insurance coverage in many parts of the U.S., so there's sort of different menus. And because we cannot really get into every single category, I think the general facts that should be known are... Yeah, can we mention the classes and names, and then we'll talk in details later on. Okay, so the first class, the biguanides. Slide 38, 38. And the generic name is called Metformin. This is a very, very good medicine. Okay. Everyone, at least the adult onset, the type 2, is recommended to take it. Only if you have very poor kidney function and you truly cannot tolerate the medicine. There's about 5 to 10% who get diarrhea, cramp, maybe some nausea. I think in those people, I would just say take the highest dose you can tolerate. Okay. Because it doesn't mean it's bad for you. Since you mentioned nausea, I have a question here on Facebook. She has been diabetic for 15 years. Or pre-diabetic for 15 years, and she started metformin 3 months ago, and she gets really, really nauseated with metformin, so she's asking for your recommendation. That's right. So just remember that it doesn't mean it's bad for you, that it's just an inconvenience, but it is very good for you. It's strongly recommended depending on the degree of prediabetes. I think you ought to try to either ask your physician for the extended release. There's a glucophage brand name XL. There's also just the ER, extended release version. It's a little bit more costly, but not that expensive. That could be a way to go. The other thing is, I guess if she has a pill and it can be split in half, see if she tolerates that. Can she take it with food? Do you think with food, and sometimes what I tell people is take it after the meal. That way it seems to mix with the meal and have this slower absorption and have less of the side effect. But she has to see what is the highest dose that I can tolerate. And if not, let me request an extended release version from my physician. Okay. مدام جورجيتا اللي بعت لنا قالت لنا ان هي تقريبا بقالها السكر بتاعها يعني مش متظبط بقاله 15 سنة، اللي هي مرحلة ما قبل مرض السكر اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ابتدت الميتفورمين او الجلوكوفاج من 3 شهور، ودايما بيجي لها احساس بغممان نفس ودوخة شديدة جدا. زي ما دكتور كيم قال انه دي واحدة من الآثار الجانبية للميتفورمين أو الجلوكوفاج، وهو زي ما هو يعني قال إن إحنا ممكن تعملي حضرتك 3 حلول. الحل الأولاني إن حضرتك تاخديها بعد الأكل على طول، وده هيقلل الإحساس بغممان النفس اللي بيحصل. الحاجة التانية إن إحنا ناخد الإكستندد ريليس فورم منها، أو الدواء اللي هو بيسموه الطويل المفعول منها، إنه دلوقتي في حاجة اسمها ميتفورمين إكستندد ريليس. فده بيساعد جدا ان احنا يقلل معدلات الغممان النفس اللي بتحصل مع الميتفورمين. الحاجة الثالثة ان احنا يعني نقسمها او نقسم الدوز او نقلل الدوز للنص، وحضرتك تاخدي اعلى دوز تقدري تاخديها وما تعملكيش غممان نفس، حتى لو هنقلل
الدوز دي للنص. So to emphasize, the metformins are foundational. They have proven outcomes in reducing complications. They are safe. So we emphasize again and again all the expert guidelines that the foundational importance and value of taking the highest dose you can tolerate for a very long time. مدام جورجيت تاني زي ما الدكتور كان بيقول ان احنا حضرتك تحاولي تاخدي اعلى دوز ما بتسبب لكيش كميه الغممان النفس دي، زي ما انا قلت لحضرتك يا اما تاخديه بعد الاكل يا اما ناخد الاكستندد ريليس فورم منه، يا اما حضرتك تحاولي تشوفي اعلى دوز ما بتسبب لكيش القصه دي وتاخديها حتى لو هتقللي الدوز اللي انت بتاخديها دلوقتي. I have another question on Facebook. A patient has been diabetic. His blood glucose between 100 to 126. He has bad neuropathy and he's taken Lyrica, but he doesn't feel any kind of improvement on it. Yes, so Lyrica is, can be helpful for neuropathy, diabetic peripheral neuropathy, pain. The first thing to do with either Lyrica, pregabalin, or the other drug, gabapentin, is to titrate the drug slowly higher until they feel the benefit. Okay. مدام سامية حضرتك تاني بعتلنا على الليريكا بس حضرتك ما بعتلناش انهي دوز يعني جوز حضرتك بياخدها، فلو سمحت تبعتلنا الدوز. بس زي ما قال دكتور كيم دلوقتي حضرتك نقدر نعمل حاجة اسمها titration او to titrate up الدوز، بمعنى ان احنا بنبتدي بأقل حاجة في الليريكا وبعدين نطلع لحد الأعلى معدل من الليريكا نقدر يعني نقدر نحط البيشنت عليه، وبالتالي نقدر نشوف التحسن في التهاب الأعصاب الطرفية قد إيه. عايز أرجع مع حضراتكم الحقيقة لسلايد 38. هتشوفوا فيها كل أسماء الأدوية تقريبا اللي في السوق. هنعمل حلقة كاملة أو الجزء الثالث من سلسلة حلقات وايت كوت عن مرض السكر بشكل عام. هنتكلم على ميديكيشن أو دواء من دول، هنتكلم عليه بالتفاصيل كلها. Dr. Kim, at the end, before we get to the end, what's your message for diabetic? Last time you gave us some messages. That's right. What about this time? I would like to emphasize for those people who have diabetes or your loved ones, your family, probably the one big message is you must believe that excellent diabetes control is possible. There's no reason why you can't have excellent diabetes control. There are very few people that I have ever met as a doctor that we have to say, oh, okay, well, I guess it's not within your reach. I don't have money. Well, there are clinics, at least in the U.S., we say they're for people who don't have income that I can connect them to. There are pharmacy companies that will send brand name drugs out of assistance at very low cost or free. And even in other nations, there are many medications that are affordable. They're available. Older insulins are very cheap. Bottom line is, every patient and their family and friends, they need to see that we can have excellent diabetes control and we can prevent most complications if we start early enough. But tragically, we find people don't seem to believe that. They don't seem to go get it. They don't seem to demand it. They don't seem to ask. So this is my big message to my diabetics and their families. You must not accept anything less than excellent control. There's no reason why you couldn't have it. If your doctor's not helping you, then you must find someone else, okay? So it is controllable. It is controllable for most people. There's very few people that, there's some rare, difficult, whatever scenarios, but it isn't just money, it isn't just, there is no excuse. I'm going to interrupt you here. Yes. This patient is on Lyrica 25 milligram twice a day, which is a very low dose. This is too low. So this person must start to go to 50, go to 75, and start to go higher. The second thing I might say is... let me just translate this. مدام سامية بشكر حضرتك لرجوعك لينا تاني بالدوز. طبعا 25 مللي جرام مرتين في اليوم ده ولا حاجة، يعني دوز واطية جدا جدا. فممكن نروح up. What's the maximum dose for Lyrica? Lyrica, you can go as high as 150, maybe a little higher twice a day.
زي ما حضرتك سامع دكتور كامل، اللوريكا ممكن تتاخد لحد 150 مللي جرام مرتين في اليوم، فالحقيقه دي دوز واطيه جدا 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 للنيوروباثي، فممكن يطلع 50 75 ونفضل نتايتريت اب لحد ما نوصل لحد 150 مرتين في اليوم، ونشوف عند انهي دوز بالظبط هيحصل الكنترول بتاع النيوروباثي او بتاع التهاب الاعصاب الطرفيه. واول ما نوصل للدوز المناسبه هيحس بتحسن شديد، ولكن 25 مرتين في اليوم ده قليل جدا جدا جدا، فهنطلع اب في الدوز. So diabetes is controllable. So next thing I want to emphasize to our patients is I have to say them constantly, never run out of your diabetes medicines and insulins. It is the most puzzling thing. We run into it again and again and again. People will run out of their pills, their insulins, and some of the other important medicines. And because this is because this is mostly a silent killer, only when your sugar is very high are you going to be thirsty, blurry, urinating all the time, tired. But most people, their sugars aren't super high, so they don't really notice when they're stop taking their insulin, stop taking their pills, there's an injectable medicine here. They don't seem to notice a difference. So they figure, if I'm feeling okay, maybe I can go for a while without medicine. This is a disaster. This is an absolute disaster, and it is a common practice. It's controllable. Never run out of your medication. Never run out of medicine. Pay attention to your diet, weight, exercise. That's right. So what I tell people is if they tell me some reason like insurance or whatever, I immediately send them to places in our society where if you show lack of income, they can give you for free, almost minimal cost, medicines that you can afford. So never run out of the medicine. Thank you so much, Dr. Kim. It was very informative. God bless your heart. Thank you so much. Thank you, Tamer. زي ما دكتور كيم قال النهارده، الحقيقه نصيحتين اساسيتين. رقم واحد، ممكن السيطره على مرض السكر، وممكن انه يتحط تحت السيطره لو احنا ماشيين بالطريقه الصح. النقطه الثانيه، عمر ما حضراتكم يعني البيت يفضى من الادويه بتاعه مرض السكر. ما تقعدوش يومين ثلاثه حتى من غير مرض سكر. يوم واحد لا، مريض السكر لازم يبقى على دواء على طول. وزي ما هو قال انه حتى هنا في الولايات المتحده الناس اللي ما بيبقاش عندهم انكم كفايه، بتقدروا حضراتكم تتصلوا بينا هنا في وايت كوت ونقدر نوجههم لحتت يقدروا يدوهم الادويه دي للي ما عندهمش دخل كفايه. بكده نكون خلصنا الجزء الثاني من سلسله حلقاتنا عن مرض السكر. هنقابلكم، هنعمل الجزء الثالث، هنتكلم على دواء زي ما انا قلت لحضراتكم، وكل حاجه خاصه بالادويه، الانسولين ازاي يتاخد، ايه الانواع المطلوبه. كل الكلام ده هيبقى في الجزء الثالث من سلسله حلقاتنا عن مرض السكر. بشكر حضراتكم للتفاعل وعلى حسن الاستماع، ونشوفكم حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي من وايت كوت.